Alright, okay. Hapa tunakumshana jinsi ya program funguo ya Mercedes-Benz, right? Jinsi how we going to program it Mercedes-Benz. It sound very easy, simple, you know. Tunajua system ya security, I mean ile authority system ya ili Benz iweze kuwaka. Tunajua inakuanga na either must the key, EIS, control box na steering lock, right? Sema tu kuna gari zingine, kuna Mercedes-Benz fulani mpaka ile lever ya gearbox, right? Ya kwamba ukitaka kuprogram hiyo funguo, lazima ucheze na steering, ucheze na gearbox lever, ucheze na control box, ucheze na steering lock, ucheze na EIS, you know. But anyway, okay. Kwenye gari fulani, so ngoja tu eliminate gearbox lever, right? So okay. Kwenye system zingine, kwenye gari fulani zamani hivi, right? Lazima usijue obomoe hicho nini? Lever cha gearbox, ukimwe ndani alafu kinyia ndani, uchukue ka EPROM alafu kasome ukachezee, you know. But hii kulingana zile system za zamani, right? Okay, na kulingana na mashine ambayo unatumia program funguo, okay. So ngoja tufocus tu kwenye funguo, control box, EIS na steering lock, right? Alafu pia tena steering lock sio muhimu kulingana na mashine gani ambayo unatumia. You know, each steering lock sio muhimu kulingana na mashine gani ambao unatumia. You know, depending on the machine you're using to program the Mercedes-Benz key. Si ndio? Okay. Kwa sababu kuna ujanja nyingi ya kueliminate hii system ya steering lock. You know, kueliminate ili kwamba wakati una program unahitaji kushughulika na hizi steering locks hiyo endo jomoe, kwa sababu zamani ulikuwa pia unatakiwa usome hizi data alafu usanye, lakini siku hizi I don't need, unaweza hata eliminate hizi steering lock, right? But I don't mind about nothing, okay. Sasa siku hizi okay, kulingana na machine, remember kulingana na machine ambao unatumia kuprogram. Lakini zamani nilikuwa unahitaji sijui gearbox ile kidude cha lever, alafu steering lock, alafu nini tena. Sasa tumepunguza, right? Tumepunguza mzigo, right? Sasa tumebaki na control box, EIS na funguo. Tena hii control box sio muhimu sana. Cha muhimu ni EIS na funguo. Sasa ngoja tuangalie funguo, right? Sasa unajua funguo ziko na aina nyingi za funguo za Mercedes-Benz. Si kwamba kuna hizi takataka zile za zamani hivi na hizi mpya hizi fourth generation, right? Yani zile za zamani zile Motorola neck na hizi BENZ ambao mpya, okay? So hizi zitakusumbua sana hizi. In fact sometimes you don't even to, you know, kwa sababu hizi za zamani hizi zilikuwa na longo nyingi ya kwamba okay, zote hizo na boxing ndani, hizi zile EPROM za ndani. You paka na hii EPROM, ukitaka program funguo hii unatumia hii EPROM alafu uitoe, you know, ufungue ndani. Ukifungua ndani alafu pia usome hiyo EPROM ndio uweze kuprogram hiyo funguo. So ukitaka kufanya kazi faster usijulike na hizi funguo za zamani hivi zinasumbua, you know. So una choose tu hizi alafu na hizi zinachanganya hivi, kuna hizi neck zile na hizi BJ. So you have to be careful, they look alike, the BJ and the necks, right? So unajua hizi mpya unaweka tu pale hapa, hichi kimashini kinasoma kuliko you know, unaweka tu hapa kimashini kinasoma kuliko kwenda mashini. Unaona jinsi ambao unaweka tu hicho mashine, unaweka hapa, right? Then kinasoma, right? Unaona, unaweka alafu kinasoma. Unaweka mashine ambao za kisasa, unaweka alafu inasoma, kuliko kwenda kuchomoa hapa aka EPROM sijui unahangaika na program sijui nini, kazi inakuwa ndefu alafu kachomoe na nini, okay? So you have to be careful. Wakati unanunua hizo blank keys, unanunua hizi, you know, they look like this. I don't know how you're going to confuse them with even these necks are easy to be compatible, but we cram to easy color, you know, coloring, right? Okay? So tumeangalia kuhusu funguo. Sasa tunaangalia kijamaa kazi nyingi, yani kila kazi ya kufanya inakuwa kwenye hichi kijamaa. Sasa kazi ya Rabbi
kazi kuweza kuprogram funguo. Sasa kuprogram funguo ni kuchezea na data ya hizi kijamaa, dump ya hizi kijamaa. Sasa tena kulingana na mashini ambao unatumia, unapaswa kungoa, yani to remove this, kutoa hii EPROM number A na B, uingoe uweke pale, alafu mashini ikusaidie, software ikusaidie kucalculate funguo kutoka kwenye hii data ya hii EPROM. Yani kazi ngumu, kazi sana wakati kwa kutengeneza funguo la BENZ, kazi nyingi sana ni kuchezea data ndani kwenye hizi EPROM, lakini kulingana na mashini ambayo natumia, kazi inakuwa rahisi, simple, very simple, right? Kazi ni kuprogram funguo ya BENZ kuchezea hizi data za kwenye hizi EPROM, right? Okay. So alafu mashini ambayo natumia yenyewe inaweza kurahisisha kuprogram hizo funguo. Ndio maana unaona kazi ni rahisi mno. Kwa mfano, ukija hapa, useme kwa mfano unataka kuprogram funguo. Ukibonya program funguo. Ukiingia hapa program funguo, itakwambia bana, mashini yenyewe hiyo key programmer itakwambia yenyewe bana, nenda utoe hichi kijamaa EIS. Ukitoa hichi kijamaa, sasa baada ya kuitoa unasema continue, right? Continue. Sasa baada ya kuitoa, alafu unakuja hapo unachagua, kwa sababu hizi unachagua hapa. Okay, don't mind, kwa sababu kulingana na mashine ambayo unayo tutaonyeshana jinsi ambao kulingana na mashine ambayo unayo, jinsi ambao una program na funguo na hiyo mashine ambayo unayo. Okay, so alafu unapaswa kuwa makini na hizi namba, right? Kwa sababu hizi namba ni muhimu. Yani hizi namba hizi ni muhimu, kwa sababu mashine inakwambia bana, nimesoma kwenye hichi, kwa sababu nimesoma kwenye EIS kama hichi type hii W69, kwa sababu namba zinaandikwa hapa W69, zingine 203, 203 zingine, for example, right? Hii W69, right? Sasa mashine yenyewe ukibonyeza hapa continue, itakwambia bana, fungua hicho kijamaa. Alafu kwa sababu hizo mashine zinakujanga na viwaya hivi, inakwambia fungua hicho kijamaa, chomere. Oh my god, I know I'm saying kuchomelea, you connect these wires instead of going down to remove the EPROM, right? Uchomere sijui wire ya red hapa, wire ya yellow hapa, wire ya white hapa, yani uchomere sijui hapa uweze kusoma data zile ambazo zinahitajika. Hizi unachomea vile wire ambao kulingana, yani kila mashine inafanya tofauti, right, na speed gani. So ni mashine ambazo zimerahisisha kazi, kwamba inakwambia uchomele viwaya hapa, kuliko kwenda kuhangaika kutoboa sijui, alafu unahangaika kutumia hichi EPROM sijui na nini. Okay, so kulingana na mashine ambao utachagua kuprogram funguo ya Mercedes Benz, ndo kazi itakuwa rahisi au faster, au kulingana na mashine. Kuna mashine nyingi. So, kila mashine inakuwa na speed wire. Oh my god, my Swahili is damn. Lakini unaelewa, si ndio? Kila mashine inakuwa na ufaster na procedure zake na nini na ufaster gani, so tumeona kuprogram hiyo funguo ya BENZ, unachezea tu hizi data kulingana na mashine ambao utachagua. Kuna mashine ambao zinahitajika kwamba unachukua data ya unasoma data ya hizi steering lock shifting ile cha gearbox lifter, unasoma data humu. Zingine hauhitaji, zingine zinahitaji pako uchukue data ya control box, data ya steering lock na nini. Zingine unahitaji tu data ya steering lock na hichi kijamaa uweze programu funguo kulingana na mashine gani ambao utachagua. Okay, ambao ukinunua mashine ya zamani utahitaji hizi vyote. So kuna mashine zingine ambao software nyingine ambao lazima unahitaji tu data ambayo iko humo uweze programu hichi jamaa. So it's going to depend on the machine that you're going to choose to program the Mercedes Benz key. Mercedes, si rahisi kuprogram hizo funguo. Okay, so umeona, muhimu ni kuchukua hizi data za dump hizi uweze kugenerate funguo, uweze kustart hiyo gari kulingana na mashine gani ambao utatumia, ndo urahisi utakuwa, kwa sababu zingine zinahitaji vyote na zingine zinahitaji jamaa chote, so I hope I showed you something. Don't thank me. All right, so
chagua mashine bora, mashine gani ambayo chagua mashine gani bora ambayo ya kusaidia kuprogram nini hizi funguo. Okay, so thank you.